And our things are still we're okay here, right? Yeah, it changes all that when we go off for a little while. Okay, we're going to go back and we're going to talk a little bit about something I forgot to talk about. We talked about preaching narratives the other day. We talked a little bit about the special elements in the narratives in Acts. But we really didn't stop and talk much about the gospel narratives. We'll talk about the teaching sections in the Gospels when we talk about the letters in the New Testament. But we need to stop and talk just a little bit about the Gospels and their unique approach to narratives. Many would even say that the Gospels are their own genre. They are a specialized form of historical records. They follow many of the same procedures and means that were used in histories of the first century. Luke talks about the fact that he went out and he gathered information and then he gathered that and wrote an account, an orderly account. But their goal was not just to record history. They are historical. They record what really did happen. But the events they chose to record, and even the teachings that they included, were designed to share the gospel, to show people how to be saved. They are historical records with an evangelistic purpose. And there's some things we need to keep in mind about them as well. When you're reading the Gospels or when you're going to preach the Gospels, you need to think about, where did this take place? Where did this event take place? Now, we are always supposed to ask that about any narrative. Where did it take place? When did it take place? And if you remember when we studied New Testament 1, we talked about the three major locations in the Gospels. So as you go to read a passage, you need to say, okay, Galilee, Samaria, or Judea. Early ministry, Galilee. Later, Judea, little bit in Samaria. Galilee focused on the synagogues, villages, and common people. Judea focused much more on Jerusalem, on the temple, and there was a lot more encounters with the Pharisees and scribes. And you also need to kind of think about any passage you're reading and go, okay, in which period of Jesus' ministry did this happen? Remember, the first year was a year of obscurity. Very few people knew about it. And most of that time was spent in Galilee. And most of that time was spent in Galilee. Then the second year of his ministry,
That's when the crowds found him. That's when there's rising popularity. Հենց այս ժամանակ ամբողջները գտան իրան այդ That's when there's a ժամանակ lot of healing and a lot of events. այդ ժամանակ է դառնում լիքը իրադարձություններ And then there was the third year. հետո 15-րդ տարին That was a year. այդ տարի քահանաների հետ կոնֆլիկտները շատանում են And interesting, then there was the fourth block of time. հետո ունենք 4-րդ բլոկը This is really a part of that third year. Սա իրականում է 3-րդ տարվա մի մասն է But it's the most important part of the third year. Բայց դա 3-րդ տարվա ամենակարևոր մասն է And that was the last week of his life and then the time after his resurrection. Դա Հիսուսի կյանքի վերջի շաբաթն է եւ որոշ ժամանակը որ նա անցկացնում է երկրի վրա հարությունից If you remember when we studied the Gospels, typically that takes up 1/3 of each Gospel. Եթե հիշում եք, հա, որ անցանք ավետարանները ուսումնասիրելուց այդ հատվածը 1/3-ն է վերցնում բոլոր ավետարանները Because those events were the most important ones. Որովհետև այդ իրադարձությունները ամենակարևորն են But it's good to just stop and think, okay, where am I? Geographically? Լավ է մտածել, թե որտեղ եմ հիմա գտնվում, հա, աշխարհագրությամբ And which one of those 4 phases of Jesus' life am I? Հիսուսի կյանքի 4 փուլերից որտեղ եմ գտնվում ես That will make a lot of things that happen in those narratives clearer for you. Այդ լիքը բաներ, հա, նարատիվները միշտ ունենում ավելի պատկերացնի ձեզ As you're trying to interpret these narratives, Երբ փորձում ենք մտնել նարատիվները we need to be honest about 2 things. Պետք է անկեղծ լինենք երկու բաների հանդեպ Jesus did not write these Gospels. Հիսուսը չի գրել ավետարանները They are not autobiographies. Իրենք ինքնակենսագրություն չեն Also, նույնպես only 2 of the Gospel writers were actually apostles. Միայն ավետարանիչներից երկուսն են եղել John and Matthew. Հովհաննեսն ու Մատթեոսը Mark and Luke Մարկոսը եւ Ղուկասը came along later. հետո են ավելի եկել Հիսուսին Evidently, Mark was saved early in the process. Ունենք ապացուցիչ Մարկոսը ավելի շուտ է փրկվել And he was saved there in Jerusalem. He's probably John Mark, who participated in the mission journey with Paul and Barnabas. Փրկվել ու հավանական է նույն Հովհաննես Մարկոսն էր, ով Բարնաբասի ու Պողոսի հետ գնաց միսիոներական ճամփորդության So these are the remembrances of eyewitnesses collected together. Ոստի սրանք ականատեսների հիշողություններ են, որոնք իմի են բերված Matthew and John would have seen everything that happens in all 4 Gospels. Մատթեոսն ու Հովհաննեսը տեսած կլինեն ամեն բան ինչ տեղի ունեցել 4 ավետարաններում Mark probably heard about it from Peter. Մարկոսը հավանաբար լսել է դա Պետրոսից And Luke probably just did a lot of interviews with a lot of people. Իսկ Ղուկասը հավանաբար լիքը մարդկանց հետ լիքը հարցազրույցներ ունեցել So, and they were not written immediately after Jesus died. Ով իրենք Հիսուսի մահից անմիջապես հետո չեն գրվել There's a period of time. ժամանակ է անցել ինչ որ That does not mean they're not trustworthy. They're very trustworthy. Դա չի նշանակում վստահելի չեն, շատ վստահելի են, Աստծո խոսքն են But as eyewitnesses, some people remember one thing, some people remember another thing. Բայց ականատեսներից ոմանք մի բան են հիշում, ոմանք մի ուրիշ պատմություն են հիշում All those things happen, դա բոլոր տեղ են but ունեցել not everybody remembered every detail. Բայց բոլորը չի, որ բոլոր դետալները հիշում So you're going to get differences in details. տարբերություն կա դետալների մեջ Somebody remembered 2 angels, somebody remembered 1 angel. երկու հեշտակ է հիշում Other details like that. պատմության մեջ ու այսպիսի դետալներ But they do not contradict each other, they complement each other. So we don't need to study all the ways that this event is described to find out who's right.
ունեցել որպես իմանանք ով է ճիշտ We pick an event and we preach. Ավետարներում այդ ամեն իրար What to դեր ունենան ինչ կատարվում use. Since their goal was not just to write a history, քանի որ իրենց նպատակը պատմություն գրելը չէր, but to write an evangelistic history, բայց ավետարանական պատմություն գրելն էր, they don't always follow a strict chronology. իրենք միշտ չեն հետևում, հա, հստակ խիստ ժամանակագրություն. The most chronological is Mark. Ամենաժամանակագրականը Մարկոսն է. The least chronological is John. Ամենաքիչը Հովհաննեսը. Matthew records a lot more teaching than anybody else. Մատթեոսը բոլորից ավելի շատ ուսուցումներ է գրի առնում. Luke includes events that involved women more than anybody else. Ներառում է իրադարձություններ, որ կանանց են ներառում ավելի քան ուրիշ հեղինակներ. We just have to be ready for those different emphases and different nuances. In preaching on them, don't spend a lot of time trying to find out the exact chronology, but focus on the general chronology of when this happened. And it is good to try to consider, why did this gospel writer put this event at this place in his gospel? Some people get very wrapped up in, okay, the Lord's Prayer occurs in Matthew and Luke, but not in the same context. Տերունական աղոթքը թե Մարկոսում թե Մատթեոսում կա, բայց ուրիշ տարբեր կոնտեքստներ. But the basic context, the basic content is the same. Բայց հիմնական կոնտենտը երկուսում էլ նույնն է. So it's possible Jesus taught it twice. Հնարավոր է որ Հիսուսը երկու անգամ է սովորեցրել են. Because I don't think the disciples probably learned to pray just after hearing it once. Չեմ կարծում որ աշակերտները աղոթել սովորեցին միայն մեկ անգամ լսելուց հետո. No. Sunday night, there was a wonderful, very nice young man Օրինակ գիրակ երեկոյան մի շատ լավ երիտասարդ կար, who came to me with an interesting theory. Ով մի հետաքրքիր տեսություն ինձ մոտեցավ. He said the Lord's Prayer, տերունական աղոթքը, what says Our Father in Heaven, probably when Jesus said that in Aramaic, it would have been like, oh life, oh breath giver, oh giver of breath. There's only one problem with that. God didn't give us the New Testament in Aramaic. We don't have the words of Jesus in the language Jesus spoke. That's not an accident. You know, Matthew, John could have easily recorded all of the words of Jesus and remembered what he said in Aramaic. Although I'm sure that Jesus did know some Greek. Because Nazareth, where he grew up, is not far from the metropolitan area called the 10 Cities. He grew up at the edge of Jewish territory next to Gentile territory.
Սահմանային գոտում էր մեծանում, հրեական եւ հեթանոսական քաղաք։ And there were Roman soldiers stationed in Nazareth where he grew up. Ինչպես նաև Նազարեթում կար հռոմեական կայասոր, հռոմեական զինվորների կայասոր։ Although, when Jesus cries out on the cross, he cries out in Aramaic, Երբ Հիսուսը ահագում է խաչի վրա, նա արամերենով է անում, which would give evidence to the fact he spoke Aramaic. որը փաստում է եւս մեկ անգամ, որ նա արամերեն էր խոսում։ But it doesn't mean he only spoke Aramaic. Դա չի նշանակում, որ նա միայն արամերեն էր I խոսում։ think God deliberately left us the New Testament in Greek for widespread distribution of the gospel. Մտածում եմ, որ Աստված միտումնավոր է թողել մեզ նոր կտակարան հունարենով, որպեսզի ավետարանը ավելի լայնամասշտաբ տարածվի։ Greek was the English language of the first century. Հունարենը առաջին դարի անգլերենն էր։ If you wanted to put it in a language where many, many, many people could understand, put it in Եթե ինչ-որ բան էր ուզում գրել, որ շատ մարդիկ հասկանան, So մեր հունարենով։ we just have to remember we have to deal with the Bible as God left it, as God gave it. Գործ ունենք Աստվածաշնչի հետ այնպես, ինչպես Աստվածը թողել մեզ։ So speculative theories about, well, what maybe did Jesus say in Aramaic at this point? Ոստի ենթադրական տեսությունները, թե Հիսուսը ինչ կարող էր ասած լինել արամերենով, They're fun mental gymnastics, իրենք հավես մտային գիմնաստիկա է, but they're really not worth you spending much time on. բայց չարժի դրա վրա շատ We have to deal with the Bible as it was passed to us. Պիտի Աստվածաշնչի հետ գործ ունենք այնպես, ինչպես մեզ է թողնվել։ The original that we have of the Gospels were Greek originals. Բնագիրը, որ ունենք ավետարներ, իրենք հունարեն։ So we have to do that. Ոստի պիտի հաշվի նստենք։ Wonderful young man, not judging him at all. I just realized he didn't understand that principle. You take the Bible as it's given to you. Yes, that's what չի հասկանում այս սկզբունքը, որ դու աշխատում ես Աստվածաշնչի հետ այնպես, ինչպես որ քեզ տրված է։ And these various gospels, they complement each other, Ավետարանները not contradict each other. Չեն հակասում, հակառակ իրենք դրացում են մեկը։ So I want us to look at a passage in two of the Gospels. Ինչ է։ Video is turned off. Again? It's not. It's on. You see me? Normal. It's on. Now yes, but for some reason it was turned off before. That's weird. Maybe like you entered the program and it turned on, but before it was too. Okay. Probably that was the case. I don't know. Okay. Can you see us now? Yes, you see us now. He sees us. Let's look at Matthew chapter 16. Նայենք Մատթեոս 16-ը. I'm going to read verses 13 to 20. Կարդալ ենք 13-ից 20-ը. Hovland, do you want to read that? Let's կարդաս Hovland. Երբ Հիսուսը Փիլիպյան Կեսարիայի կողմեր մտավ, հարցրեց աշակերտներին եւ ասաց. Մարդիկ իմ մասին ինչ են ասում, թե ով եմ ես, մարդու որդին։ Եվ նրանք ասացին. ոմանք ասում են Հովհաննես Մկրտիչն ես, ուրիշները Իլիան, ոմանք էլ Երեմիան, կամ մարգարեներից մեկը։ Նրանց ասաց. իսկ դուք ինչ եք ասում իմ մասին, ով եմ ես։ Սիմոն Պետրոսը պատասխանեց եւ ասաց. դու Քրիստոսն ես, կենդանի Աստծո որդին։ Եվ Հիսուսը պատասխանեց ու ասաց նրան. օրհնյալ ես դու Սիմոն, Հովնանի որդի, քանի որ ոչ թե մարմինն ու արյունը հայտնեցին քեզ, այլ իմ հայրը, որ երկնքում է։ Եվ ես էլ ասում եմ քեզ, որ դու Պետրոս ես, եւ այս վեմի վրա պիտի շինեմ իմ եկեղեցին, եւ դժոխքի դռները չեն հաղթանելու այն։ Եվ ես կտամ քեզ երկնքի թագավորության բանալիները։ Եվ ինչ որ կապես երկրի վրա, պիտի կապի երկնքում, եւ ինչ որ երկրի վրա արձակես, պիտի արձակվի երկնքում։ Այնուհետև աշակերտներին պատվիրեց, որ մարդկանց չասեն, թե ինքը Հիսուս Քրիստոսն է։ Okay. Now look up above it. What's happening? In what context was this said? Ինչ կոնտեքստում է ասվել սա։ Վերև նայենք։
It's right after the feeding. Well, the feeding of 5,000 happens, and then they're traveling. Հիսուսը կերակրում է 5,000-ին, դրանից հետո իրենք ճամփորդում են։ And Jesus begins to warn them about the danger of the teaching of the Pharisees and Sadducees. Հետո փարիսեցիների սադուկեցիների ուսուցման մասն է զգուշացնում And Հիսուսը։ they come to Caesarea Philippi, Գալիս են Փիլիպպե Կեսարյան, and he asks them this question. ո՞ս հարցն է տալիս նրանց։ In verse 21 and following, 21-րդ համարից սկսած he starts talking to them about the fact that he is going to die. նա սկսում է խոսել իրենց հետ մահվան մասին։ Peter doesn't want to hear that. Պետրոսը չի ուզում լսի դա։ And then he basically rebukes Peter, Հետո նա Պետրոսին է հանդիմանում, and he challenges everybody to follow him. challenge անում բոլորին, որ իրեն հետ avեն։ Okay, let's look at Luke 9, Լուկաս 9, 18 to 27. 18-ից 27 համարներ։ Եվ երբ նա առանձին աղոթում էր, աշակերտները նրան հետ էին։ Եվ նա հարցրեց նրանց ու ասաց. Ժողովուրդ, իմ մասին ինչ ասում, ով եմ ես։ Նրանք էլ պատասխանեցին ու ասացին. Հովհաննես Մկրտիչը, ոմանք էլ Էլիան, ուրիշներն էլ թե առաքին մարգարեներից մեկը հարություն արել։ Նրանց ասաց. Իսկ դուք ինչ եք ասում իմ մասին, ով եմ ես։ Պետրոսը պատասխանեց եւ ասաց. Աստծո Քրիստոսը։ Եվ նա խիստ պատվիրեց նրանց, որ այս բանը ոչ ոքի չասեն, ասելով. Մարդու որդին պետք է շատ չարչարվի ու մեժվի մեծերից, գլխարու քահանաներից, դպիրներից, պիտի սպանվի եւ երրորդ օրը հարություն առնի։ Եվ նրանց բոլորին ասում էր. եթե մեկը կամենում է իմ հետևից գալ, թող իրանց ուրանա եւ ամեն օրի խաչը վերցնի ու ինձ հետևի, որովհետեւ ով որ կամենա իր անձը փրկել, կորցնի այն, եւ ով որ իր անձը կորցնի ինձ համար, կփրկի այն, որովհետեւ ինչ օգուտ մարդու, եթե ամբողջ աշխարհը շահի, բայց իր անձը կորցնի կամ մեժվի, որովհետև ով որ ինձ եւ ինձ խոսքերն ամոթ համարի, մարդու որդին էլ նրան ամոթ կհամարի, եւ գայի եւ իր հոր եւ սուրբ հրեշտակների փառքով։ Բայց ես ճշմարտապես ասում եմ ձեզ, այստեղ կանգնածներից կան ոմանք, որ մահ չեն ճաշակի, մինչեւ Աստծո թագավորությունը չտեսնեն։ Okay. What's the major theme in each of these gospels? What's the big theme? Ավետարաններից յուրաքանչյուրում որն է հիմնական մեծ թեման։ Հիսուս Աստծո որդին է։ Jesus is Son of God։ Okay. How are the two passages alike and how are they different? Ինչպես են երկու հատվածները նման եւ ինչով են տարբեր։ Are they alike and how are they different? Ինչով են նման, ինչով են տարբեր։ Միտեղ աղոթում է եկան հարցրեցին, միտեղ չէր աղոթում։ In one place he was praying when they came and asked. Okay. The other place that didn't happen. Okay. Եվ նաև ստեղ Հիսուսը եթե ճիշտ եմ հասկանում, չէ, հենա հարցնում է։ What was it? No, it's just beredum. Okay. What is not there in Luke's gospel? Ինչ չենք տեսնում Լուկասի ավետարանում։ Որ Փիլիպպե Կեսարիայում չի։ That in Philippus Caesarea. Okay. Doesn't talk about that. Եվ նաև տեսնում ենք բանը, տարբերությունը տեսնում ենք բանալի տալ չտալու։ Also about the keys. The Okay. keys of To the kingdom? Yeah, to Jerusalem bell. Եվ նաև բանը էլի, որ Պետրոսը որ դու Պետրոսն ես, այս վեմիլա տիշին եմ եկեղեցին։ And the phrase that is given to Peter, yeah, like you are the rock. Yeah, the phrase that's the phrase we don't find in Which one of these here. passages does Peter look better? Որ հատվածներից որը Պետրոսը ավելի լավ ներկայացված։ Մատթեոսում։ Matthew. You sure? What's that? Not really.
Does he rebuke Peter in Luke's gospel? Ղուկասի մեջ Պետրոսը հանդիմանվում է։ Ղուկասի մեջ Nope. Չէ։ He does in Matthew's gospel. Մատթեոսի ավետարանում հանդիմանվում է։ Now, the part about where Jesus does say, if you want to follow me, you're going to have to deny yourself, take up your cross. Պահը չէ որ That's there in both. ասում է դու եթե ուզում ես ինձ հետևել, պետք է կորցնես քո անձը հետևես ինձ։ Դա երկուսում էլ կա։ For some reason, the detail of rebuking Peter was not as important. Ղուկասի համար Պետրոսին հանդիմանելու դետալը այդքան էլ կարևոր չէր։ For Matthew, it was important to put that in. Մատթեոսի համար կարևոր է նաև դա ներառել։ In Luke, Peter looks like the hero that says, you are Christ, the Son of the living God. Պետրոսը հերոսն էր, որ ասում է դու ես Քրիստոսը, կենթանի Աստծո որդին, Which he was for a few minutes. Եվ ինքը իրոք հերոս էր մի քանի րոպեով, But in Matthew, he gets rebuked for having in mind the things of man, not the things of God. հանդիմանվում է, որովհետև մտածում էր մարդկային կերպով ոչ թե Աստծո։ Okay. On which one of these passages would you want to preach? Which one would you rather preach? Որը ավելի շուտ կքարոզեր այս երկուսից։ Ոչ։ None of it. Oh, why? Okay. You don't want, because you're too like Peter? Is this why? Դեռ Պետրոսի նման ես, հա, դրա համար։ Երևի կաթոլիկների մոտ, որ հանդիմանվում է Պետրոսը։ Դա կուզեն քարոզեն։ Մենք կուզենք քարոզենք։ Դու կուզեիր կաթո, հա, like if I'm preaching to Catholics, I'll preach the one where Peter is rebuked. Okay. To hear. Because of your audience, to show he's not perfect. He's not the holy first pope. Լսարանիդ հետ կապված որ չես որ սուրբ առաջի պապնանա։ Okay. If you want to emphasize discipleship more, Եթե ուզում ես աշակերտության վրա դնես շեշտը, maybe Luke is better. մի գուցե Ղուկասի հատվածը It ավելի says լավն է։ Jesus is the Son of God. Չէ, որ ասում է Հիսուսը Աստծո He's the որդին։ Messiah. Նա Մեսիան։ But if you want to follow the Messiah, this is what you have to do. Բայց եթե ուզում ես հետևել Քրիստոսին, ահա ինչ պետք է անես։ Luke does much more of a discipleship emphasis here. Ղուկասը ավելի է շեշտը դնում աշակերտության Matthew վրա։ really highlights the misunderstanding of Peter. Մատթեոսը ավելի Պետրոսի չհասկանալ, ասφալ հասկանալու վրա է դնում իր շեշտը։ But both of them Երկուսն include the fact that Jesus tells his disciples, don't start telling people that I'm the Messiah. Ներառում են այն խոսքերը, որ Հիսուսը ասում է ժողովրդին չասեն այն մասին, որ ես եմ Մեսիան։ In Luke's gospel, we don't really understand why. Ղուկասի ավետարանում չենք հասկանում ինչու։ In Matthew's gospel, he shows us. Մատթեոսի ավետարանը ցույց է տալիս մեզ։ Because even Peter, Որտեղ նույնիսկ who Պետրոսը, calls him the Messiah, ով նրան ասում է does Մեսիան, not understand what type of Messiah he was. չի հասկանում թե ինչպիսի Մեսիա էր նա։ So if you're going to emphasize misunderstandings Ոստի եթե ուզում ես in relation to Christ, այդ չհասկանալը, հա, թուրըմբռնումները Matthew might be the մասին stronger text. խոսել, միգուցե Մատթեոսը ավելի լավ խոսի If դրանից։ you're emphasizing discipleship, Եթե շեշտադրություն դնում եք աշակերտության վրա, you could use the Luke's gospel. կարելի է օգտագործել Ղուկասի ավետարանը։ But to explain verse 21 in Luke's gospel, 21-րդ համարը, եթե ուզում եք բացի դրա Ղուկասում, you might want to go back to Matthew's gospel and say, this is probably why միգուցե he didn't արժի want them to tell people. Մատթեոսը օգտագործել ասելով ինչու՞ն է ասած, որ Because there were մարդիկ չասեն։ expectations that he would be the king, the ruler, that there's no way he would die. Որովհետև այսպիսի սպասում կար չէ որ նա լիներ թագավոր, կառավարիչ, ու մարդիկ չեն սպասում որ նա կարող է մահանալ։ In analyzing either one of those, Վերլուծելուց այս երկու հատվածներն we could use our basic tools for dealing with narratives. կարելի է օգտագործել մեր սորական գործիքները, հայ գործենք ունենում նարատիվների հետ։ First question, what's the background? What's the setting? What is it happening? Ինչ միջավայր ունենք, որտեղ է տեղի ունենում։ Okay, Luke adds the detail that Jesus had been praying. Չէ, Ղուկասը ավելի Matthew tells you the concrete place where it was happening. Բոնը աղոթում է, Մատթեոսն էլ ասում է կոնկրետ վայրը որտեղ է տեղի But you still kind of need to go back and think through
բայց կրկին արժի Maybe look at the introduction to each of these gospels մի գուցե նայես ավետարանների նախաբանը in a study Bible to understand which year is this happening. Չէ, հասկանալու թե երբ է սա տեղի ունեցել, որ տարվա մեջ. What we'll find is closer to the end. Սա ավելի մոտ է Հիսուսի ծառայության ավարտին. It's not in that first year. Առաջի տարվա մեջ չի. It's not in the second year. Երկրորդ տարվա մեջ չի. It's already in his last year. Արդեն իր վերջի His տարին ministry, although it's verging from year 2 to year 3. կարելի կարող է կամ երկրորդ կամ երրորդ տարում մեջ Because he's still popular. Դա դեռևս հայտնի է. He's just, fed 5,000 people. That makes you pretty popular. Հենց նոր 5000 հոգու կերակրեց. But Դա քեզ հայտնի կդարձնի հաստատ. there are a variety of opinions relating to him. Բայց տարբեր կարծիքներ կան նրա մասին. But the general understanding was that he was just a holy man, a unique holy man. Ընդհանուր հասկացողությունը հետևյալն էր, որ նա ուղղակի սուրբ մարդ է. But not that he was God. Սուրբ մարդ, բայց ոչ թե որ նա Աստված է. So you have to set it in that context. Չէ՞ պետք է այս կոնտեքստի մեջ You վերցնել. have to look at the characters involved. Ես թե ինչ հերոսներ են այստեղ ներառված. Okay, you got Jesus, who else? Ունենք Հիսուսին, ելով կա. Աշակերտները Disciples. The disciples, okay. And Luke's gospel definitely emphasizes the crowds that are around. Ասի ավետարանը նույնպես շեշտադրում է ամբողջին, որ իրենց շուրջն է գտնվում. So you got the crowd that's back there. Ոստի ունենք նաև ամբողջին, որ How is Jesus depicted? What's said Ինչպես about է him? Հիսուսը ներկայացված, ինչ է ասում նրա մասին. որ պիտի չարչարվի մահը That he's going to suffer and die. And Matthew's gospel clearly told Հստակ ասում է, չէ՞, Both Մատթեոս gospels. ավետարանում. he's the Messiah. Երկու ավետարանում էլ նա Քրիստոսն է. How is Peter pictured Ինչպես է Պետրոսը ներկայացված in Matthew? Մատթեոսում. Or another question in narratives is how do characters change? Jesus doesn't change in this one. Matthew's gospel, Peter does. Ինչպես են հերոսները փոխվում. Հիսուսը այստեղ չի փոխվում. Goes from being the hero Մատթեոսի ավետարանում Պետրոսն է փոխվում, to being հա, rebuked. հերոսից դառնում է ինչ որ մեկով հանդիմանվեց. And then you see how it's developing here. Զարգացումն ենք տեսնում. Matthew's gospel, you have the question, Մատթեոսի ավետարանում ունենք the հարց. answers are coming out Ստանում ենք դրա պատասխանները. in the background, and then Հետո ավելի ֆոնային we են. see the intensified activity. Այնուհետև տեսնում ենք ինտենսիվ գործողություն. And then we see, and particularly in Matthew's gospel, we see the conflict. Հետո ավելի կոնկրետ Մատթեոսի ավետարանում ենք տեսնում ենք կոնֆլիկտ. And the conflict is Jesus isn't the kind of Messiah Peter wanted. Կոնֆլիկտը հետևյալն է. Հիսուսը այն մեսիան չէր, ում Պետրոսն էր ուզում. How is all that resolved? Ինչպես է սա ամեն ինչ լուծվում? Basically by Jesus rebuking Peter Հիսուսի հանդիմանության միջոցով. and saying, no, you have to accept me as I am. Պետք է ընդունեք ինձ ինչպես որ կա. Conflict in Luke is different Այս because կոնֆլիկտը մի փոքր տարբերվում է, որովհետև you don't have this, Peter rebuking Jesus. չկա Պետրոսի հանդիմանությունը Հիսուսին. The conflict in Luke is more, Ասի կոնֆլիկտ. okay, if I am this kind of Messiah, Ավելի շատ հետևելն է, եթե ես այսպիսի մեսիա եմ, what does it mean to follow me? ինչ է նշանակում ինձ հետևել։ And the crisis point there is, are you willing to follow me by denying yourself, taking up the cross and following? Ճգնաժամային կետը հետևյալն է։ Նա արդյոք դու պատրաստ ես ուրանալ քեզ վերցնել քո խաչի եւ ամեն օր իմ հետևից գալ։ In both of them, we don't have everything we'd like to be there. Երկուսում էլ ամեն ինչ չի որ մեզ դուր է I'd գալիս։ like to know how all the others reacted when Peter got rebuked. Ես կուզենալ երբ որ Պետրոսը հանդիմանվեց մնացածը ինչպես արձագանքեցին։ Or they going, or they going, I'm sure glad he said that and I didn't do it. Չէ, ուրախ են ասում, ուրախ են որ ինքը ասաց ոչ թե ես։ In Luke's gospel, we don't know how the people reacted. Ղուկասի ավետարանում չգիտենք թե ինչ He told them what it արձագանք meant to follow him. Նա ասաց թե ինչ է նշանակում իրեն հետևելը How would they, and what did they choose to do? եւ ինչ կանեն իրենք։ So you would have to decide, how would you organize your sermon? Just Let's say we're going to use Matthew's.
Ենթադրենք օգտագործել ենք մաթեոսի։ How would you organize your sermon? Ինչպես կազմես քո քարոզը։ Would you use multiple points? Would you use a single point? Քանի կետ, թե մի կետ, What would you do? ինչ կանես։ Հարցը լավ չհասկաց, այսքան Քանի կետ կա, քանի կետ անոց, հա։ Ես չհասկացա հարցը մի հատ որ խնդրեմ։ Մեկի հատվածը կասես, այս Պետրոսի հետ կապված է, հա։ Հա, բանը Մաթեոս 16, 13-ից 20։ Քարոզի կառուցվածքի մասին է հարցը։ Քանի պունկտ կլինի քարոզում։ Մի թե մի քանի։ You think, I mean, just is it an easy answer to this one or You have to tell me. classic? Իմ համար եմ ասում, տենց բարձր եմ մտածում, որ ես էլ տենց մասի կարծիք չունեմ։ Well, I'll tell you this. We'll tell you this. I don't know. Like I can't tell. Okay. When there is teaching Երբ ուսուցում եք in the տեսնում, middle of a narrative, նարատիվի մեջտեղում, it is much more probable that you're going to need points. շատ ավելի հավանական է, որ կետերի Not just փոքրիկ one, քարիկ կլինի։ not just a big idea, but you're going to need points. Ընդհանրապես մի մեծ գաղափար, բայց պունկտերի կարիք կա։ Also, the longer the narrative is, the more probable you're going to need points. Նույնպես եթե ունենք երկար նարատիվ, այնքան ավելի հնարավոր է, որ մենք ունենք պունկտերի կարիք։ And if your narrative divides into Yeah, natural subdivisions, Քո նարատիվը կարող ես բաժանել բնական կերպով, ենթամասերի։ like here, Օրինակ, ինչպես է ստա 13 through 14, 13-ից 14-ը, it all focuses on who did they say I am. ընդհանրում է իրենք ինչ են ասում ով եմ ես։ 15, pretty much all the way through 19 15-ից մինչև 19-ը relates to who do you say that I am? կապված է հարցնում է դուք ինչ եք ասում ով եմ ես։ With even there, you have a subdivision Նույնիսկ այդտեղ կա ենթամաս 17 through 19. 17-ից 19-ը There's the talking about the church and there's talking about Peter. խոսքը գնում եկեղեցու եւ Պետրոսի մասին։ Then really from 20 on, 20-ից հետո if I was going to go further, even 21 and further down, շարունակենք, հա 21 եւ դրանից հետո 2021, there's a block of where Jesus tells them what kind of Messiah he is. 21-ում Հիսուսը նրանց ասում է թե ինչպիսի մեսիա է ինքը։ 22 to 22-ից 23, եւ 23-ը, 22-ը there's 23-ը Peter trying to rebuke Jesus. Պետրոսը փորձում է Հիսուսին հանդիմանի։ And then 24, all the way into that chapter through 28 is talking about the call of discipleship. Այս 24-ից մինչև գլխի ավարտը իրականում 28-ը կոչ է աշակերտելու։ And because there are those big blocks that are in there, Քանի որ ունենք այս մեծ բլոկները you այստեղ, could actually take one of those subpoints կարող ես and use ենթակետերից it as the basis of a sermon, ու like որպես 24 to 28, հիմք օգտագործել քարոզի համար ենթադրենք 24-ից 28-ը, or where he's rebuking Peter, կամ երբ նա Պետրոսին է հանդիմանում, or where the first part, where just the first two blocks where it's who do they say I am, who do you say I am. կամ առաջ երկու բլոկները ովքեր են մարդիկ ասում, թե ինչ են ասում մարդիկ ով եմ ես եւ դուք ինչ եք ասում, թե ով եմ ես։ But because it's a very complex narrative, Քանի որ այն կոմպլեքս նարատիվ է, which describes what happened, որ ներկայացնում է ինչ է տեղի but ունեցել, also includes direct teaching in it, բայց նույնպես ներառում է իր մեջ ուղեղ ուսուցում, you're probably going to need some points կարիք that կլինի match those ունենալու natural պունկտներ, subdivisions in the text. որոնք համապատասխանում են տեքստի բնական բաժանումներին։ Does that make sense? Հասկանալի է։ So the more complex the
narrative, the more probable you're going to have several points. Ինչքան կոմպլեքս է նարատիվը, այնքան ավելի հավանական է, որ կարիք կլինի ունենալու կետերի, ենթակետերի. I think basically from 13 to the end of this chapter, Կարծում եմ 13-ից մինչև այս գրքի վերջ, you could summarize կարելի է ամփոփել with one thesis, մի թեզիսով, and that being որը հետևյալն. people must accept Jesus for who he is if they want to follow him. Եթե մարդիկ ուզում են Հիսուսին հետևել, պիտի ընդունեն նրան ինչպես որ. Or you could add, people must accept Jesus as who he is and agree to what he demands in order to follow him. Մարդիկ պետք է ընդունեն Հիսուսին ինչպես որ կա եւ ընդունեն նրա պահանջները, եթե ուզում են հետևեն. Through all that, you talk about who Jesus is and how they should have accepted him as that. And then the later block where he says, if I'm the Son of Man and if anyone wants to follow after me, you have to do this. Վերջացնում է սրանով, որ ես եմ մարդու որդին, եթե ուզում են հետևից կա, պիտի անես ասա. Չասա իր պահանջներն են արդեն. And it's really, I think this whole passage is about you have to accept Jesus on his terms, not on your terms. Այս ամբողջ հատվածի իմաստը կարծում եմ հետևյալն է, դու պիտի ընդունես Հիսուսին իր պայմաններով, ոչ թե քո. Now, even for church people, this could be a really good sermon. Նույնիսկ եկեղեցի եկողների համար, հոգևորների համար կարող լավ քարոզ լինի. Because you'll almost hear people say sometimes, well, my Jesus wouldn't. Երբեմն գրեթե մարդիկ այսպիսի բան են ասում, որ իմ Հիսուսը ասում, my Jesus would. Իմ Հիսուսը կաներ. Was your Jesus the Jesus who exists? Քո Հիսուսը իրական Հիսուսն էր. Or are you trying to make him into what you want him to be? Թե ուզում ես դարձնել նրան ինչ որ դու ես ուզում. So, the people were wanting him to be a religious person, very spiritual person. Մարդիկ ուզում են որ նա լիներ կրոնավոր մարդ, բայց they were not necessarily ready to accept him as Messiah yet. Peter wanted to accept him as Messiah, but didn't want him to be that type of Messiah. So Jesus rebukes Peter and then says, okay, if anybody wants to follow after me, you have to do it on my terms. You have to meet my So I hope that makes sense. When you're dealing with a passage in the Gospels that is recorded in more than one Gospel, you not only have to interpret that narrative, but you have to look at how other parallel narratives are similar and different. Some differences won't matter a lot. One angel, two angels, not that big a deal. If there were two, there was definitely one. Other details will be more significance. Where Jesus appears to the lady and she doesn't recognize him, and then she says, and she does realize he's Jesus. Those are you deal with the gospel narratives like other narratives. You look at their setting or context that it happened in. When did it happen? Where did it happen? How did it happen? Then you look at the characters, who's involved in this narrative. Many people, like we started to do, they ignore the fact that the crowd is there. Because in Matthew's gospel, he turns from Peter to speak to all the others. Luke is clear with this crowd. How are these characters described? What do they do? And then to follow the action. And in the beginning, it's just a simple question. Goes to a more important question.
goes to a conflict with Peter, Կոնֆլիկտ է դառնում Պետրոսի հետ, moves on to Peter's հետո rebuke, Պետրոսն է հանդիմանվում and then a call to ու dedicated կանչում discipleship. աշակերտ So we need to Աշակերտ follow the բերել, storyline. What's happening? անենք պատմությանը հետևել թե ինչ է տեղի ունենում. So I hope that will help you deal with gospel text a little better. Հուսով եմ սա կօգնի ձեզ աստվածաշնչյան տեքստերի հետ ավելի լավ աշխատել. Now, before we totally leave narratives, I want us to Հիմա look at մինչև one անցնենք passage նարատիվներից in Acts. գործքից մի հատվածներ. We're going to look at Acts 26, 1 through 11. 26 1-ից 11-ը. Okay, first off, I want you, before we get into the details here, Մինչև ուշադրություն դարձնենք դետալներին, I want you to look above this into chapter 25. նայեք վերև 25-րդ գլուխը. Back up to about keep going. Okay. Back up to verse 13 and verse 25. 13-րդ համարից 25-րդ գլխի. You see, this is one, once again, we want to think about in what context did this happen? What's the setting? Կրկին կարևոր է իմանալ թե ինչ միջավայր է այստեղ, ինչ կոնտեքստում է իրադարձությունը տեղի ունեցել. You got King Agrippa Ագրիպաս թագավորը and his sister Bernice, they come to see Festus. Բերենիկեն գալիս են Փեստոսին տեսնելու. Now, if you're gonna preach this chapter 26, Ասում եք քարոզել 26-րդ. you really should go back and either in the Bible dictionary or in a commentary find out who's Agrippa, who's Felix. They're both Roman rulers, but one's called a king. What's it mean he was a king? Felix, Festos, Agrippas, ինչ թագավոր է, ինչու է թագավոր կոչվում. Festus has got this whole situation. Festos-ը ինչ իրավիճակի մեջ է. Says the former governor left Paul with me. Երբ որ ասում է որ նախորդ, կառավարիչը Պողոսին թողած ինձ հետ. Felix was removed. Festus becomes the next ruler. Felix-ին դուրս են հանել, Փեստոսն է դարձել. Verse 15 there, the Jews really want Paul to be brought back to Rome and brought back to Jerusalem so they can punish him. Հրեաները ուզում էին որ Պողոսին Երուսաղեմ տարվեր, որ պատժեին նրան. Saying, well, he's a Roman citizen, so we've got to let him have a trial. Հետո նա պատասխանում է որ Հռոմի քաղաքացի է. But they came to the trial, but it didn't help me know what was going on. So Festus says, I've got to send him to the emperor, but I don't even know what to write. I don't know what kind of note to send. So then you see that Agrippa and Bernice are willing to hear his case the next day. So that's the setting. Festus is trying to figure out what kind of note to send to Rome with Paul. And he asked Agrippa to help him resolve this issue. Okay, now read for yourself verses 1 through 11. Just read to yourself those verses. And as you read them, I want you to try to think about, we've already talked some about the setting, but think more about the specific setting. Where is this happening? Then I want you to think about the characters involved in this, the people involved in this. And I want you to think about how does this story develop? Okay, so I want you to read that and think about those things. The setting, the characters, and the story development. Գործ 22 26 1-ից 11-ը
Actually, you need to go further than 11. I wrote down the wrong. So what? Հաստորեն 11-ով չենք Really սահմանափակվում։ going down to 32. Կարդում ենք 1-ից 32-ը։ Գործը սահմանվեց 1-ից 32։ Գլուխը 26 both of them somehow are 21 so I mean, chapter 21 I don't know why. What What do you mean by setting? Like what does setting represent? setting is where and when something's happening. So can երբ եւ որտեղ է պատմությունը տեղի ունենում։ Okay, let's talk about the setting a little bit. Well, you said it's after Agrippa and Bernice have come to see Festus, right? Չէ, տեղի ունեցավ են բանից հետո երբ Ագրիպասն ու Բերենիկեն եկան Փեստոսին տեսնելու։ Okay. And it probably is in some type of hall Հավանաբար ինչ որ դահլիճում է, where they're brought in. որտեղ նա տարվել է։ But think about this. Մտածեք այս մասին։ What does Agrippa think is going to happen here? According to verse 1, what does he give Paul permission to do? Առաջին հատվածի ինչ է նա Պողոսին թույլ տալիս որ անի։ Speak. Agrippa thinks there's going to be that Paul's going to defend himself. Ագրիպասը մտածում է որ Պողոսը պաշտպանելու է իրեն։ Is that what Paul does? Դա է անում Պողոսը։ He preaches Jesus instead. Exactly. He could have defended himself. Կարող է ինքն իրեն He պաշտպանել։ phrases it kind of like a defense. Չէ, նա ձևակերպում է դա որպես But he's պաշտպանություն, preaching the gospel. բայց նա ավետարան է քարոզում։ So now, our main characters here are who? Paul, Ովքեր են մեր գլխավոր հերոսները։ Agrippa, Festus
Festus is there in the room. Festus Nalkanta. Պողոսը։ Իրեք հոգի։ Paul, Festus, and Agrippus. Paul, Festus, Agrippa. It's very possible there were more people here. Because Paul will say, I want everybody hearing me to do this, to become Christian. So he's not just speaking to Agrippa, although he addresses Agrippa directly. He's really wanting everybody, he's addressing everybody that's gathered in that hall to listen to his defense. Let's look how this whole plot or this whole story develops. Verses 2 and 3, what's Paul doing there? And what do you do? It's like, be patient and listen to me. Okay, yeah. He's asking him for an objective hearing. Of course, he pays him a compliment too. Okay, in verse 4, what's he start doing? You kind of have 1 which sets the scene, 2 and 3 where he addresses Agrippa. What's he doing in 4? He basically tells that Jews know about my life. And up through 8, he's just talking about I was a normal Pharisee, giving his background. His life before Christ. Starts with Judaism and then gets to the idea of resurrection from the dead. And then verse 9, he makes a shift. He's going to talk about opposing Christians. 9, 10, 11. He's talking about his days as a persecutor. Growing up as a good Jew, days as a persecutor. But now in verse 12, the action is going to intensify. Compliments to Agrippa. Life in Judaism. His active persecution of the church. And everything starts to change in verse 12. And he talks about from 12, 13, 14. He talks about when he met Jesus on down all the way through chapter 18. Verse 18, sorry. So he's described his life before Christ. And he's describing how he met Christ. And he throws in some interesting details in here. He mentions in verse 14 that the voice from heaven talks to him in Aramaic. Here says Hebrew. Yeah, same. It's yeah. And he calls him Saul, not Paul. From birth, he had 2 names: Saul, Jewish name; Paul, Gentile name. So the God of Israel is speaking to him in the language of the Jews. Calls him Saul. Then we get to 19 and things start shifting again.
He says, իրավիճակ է։ that wasn't where my story ended. This is life after. Ասում է, այդտեղ չվերջացավ իմ կյանքը, հիմա ներկայացնեմ կյանքս Քրիստոսին հանդիպելուց հետո։ And then he talks about how God has protected him, even though he's been persecuted by the Jews. Խոսում է, թե ինչպես է Աստված պաշտպանել իրան ճշտից, որ հալածվել է հրեաների կողմից։ 23, it's intensifying because he's really getting to the heart of the gospel. Ամեն բան ավելի է տաքանում, հա, որովհետև նա գալիս է ուրեմն Աստվածաշնչից։ And Festus has just had enough. Ֆեստոսը արդեն հոգնել է։ Interesting. So far, Agrippa is still listening. Հետաքրքիրն է, որ Ագրիպասը դեռևս լսում է։ He replies, I'm not crazy. Նա ասում է, ես չեմ գժվել, ես խնդրում։ And he actually shifts the attention back to Agrippa in verse 26. Ուշադրությունը հետ է դարձնում Ագրիպասին, 26-րդ համարում։ I know that you know what happened in Jerusalem with Jesus' death. Ասում է, ես գիտեմ, որ դու տեղեկ ես, թե ինչ է տեղի ունեցել Երուսաղեմում, հա, Հիսուսի մահվան մասնախոս։ 27, he assumes that Agrippa is acquainted with the prophecies of the Old Testament. 27-ում նա ենթադրում է, որ Ագրիպասը ծանոթ է հինգտակարանի մարգարեությունների։ So he's really directing his attention right on Agrippa. Այսինքն նա ուշադրությունը գրավում է Ագրիպասի վրա։ And then we have the new shift in 28. Agrippa says, do you think you can persuade me to be a Christian so quickly? Ագրիպասը 28-ում ասում է, մտածում ես այսքան շուտ կարաս համոզես, որ քրիստոնյա դառնալ։ Paul says, well, that was my goal. Պողոս ասում է, այդ էլ իմ նպատակն էր։ But then there's a sad part of how it ends. Տխուր պահ կա, հա, թե ինչպես է վերջանում զրույցը։ 30, 31, 32. 30, 31, 32. They've heard the gospel. Իրենք լսեցին ավետարանը։ They've had the call to repentance basically given to them. Իրենց տրվեց ապաշխարության կոչ, And Agrippa and Bernice just leave the hall. Ագրիպան ու Բերենիկեն ուղղակի։ And they tell Festus, this guy's done nothing worthy of death. Ֆեստոսն ասացին, այս մարդը մահվան արժանի բան չի It's kind of a sad ending. Չէ, կարելի ասել տխուր ավարտ ենք։ They heard the gospel, Լսեցին ավետարանը, but they didn't respond. բայց չպատասխանեցին։ So they've got the scene, he's coming in, he's starting to talk. Տեսնում եք, թե ինչպես է գալիս, սկսում խոսել։ The action intensifies as he starts talking more and more and more about Judaism Գործողությունը ավելի ինտենսիվ է դառնում until he gets to his conversion. Ուդայիզմի մասին, հետո հասնում է իր դարձի գալուն, And then he's talking about how everybody should repent. հետո խոսում է, թե ինչպես բոլորը պիտի ապաշխարեն։ Then you have Festus' negative reaction, Դա ունենք այստեղ Ֆեստոսի Agrippa բացասական ռեակցիա, saying, are you really trying to do this quickly, make me a Christian? ասում է, այսքան արագ ուզում ես քրիստոնյա դառնամ, այսքան։ Paul admits it, Պողոսը ասում է, որ այո, but then they just walk out and do nothing about բայց it. հետո իրենք դուրս են գալիս եւ ոչինչ չի փոխվում։ So what would you say is the main theme of what's happening here? Այստեղ ո՞րն է հիմնական թեման։ What's happening in this story? Ինչ է տեղի ունենում այս պատմության մեջ։ Պողոսը իր դատավարությունը օգտագործում է ավետարանը քարոզի, հետապնդելով այն ինքն է դարձ ունեցել, նույնն էլ ըստ թագավորն ու լսողները ունենային։ Մի քիչ երկար է, բայց միտքը Paul uses his court case to convince the king and the others in the room to have the same experience basically as he did. Okay. So Paul uses this opportunity to share the gospel and give people the opportunity to be saved. Պողոս օգտագործում է այս հնարավորությունը կիսվելու ավետարանով եւ մարդկանց էլ հնարավորություն է տալիս որպեսզի փոխեն։ Now the sad part is, I think Paul pretty effectively shares the gospel. Տխուր մասն է, որ կարծում Պողոս լավ, էֆեկտիվ կերպով է ավետարանը կիսվում։ And in the end, the problem isn't that they don't understand what he's saying. Ու վերջում խնդիրը ինչի որ չեն հասկանում թե ինչ ասել։ It's that they didn't want to hear what he had to say. Այլ այն որ չեն ուզում լսել թե ինչ ուներ ասել։ Okay. How could you use this text or part of this text as an evangelistic sermon? Կարես օգտագործել այս տեքստը կամ այս տեքստի մի մասը որպես ավետարանչական քարոզ։
Yes. Yeah. You're calling them to say, don't make the mistake that Agrippa and Festus and Bernice made. Ինքն մարդկանց հորդորում ես, որ չանեն նույն սխալը, որ Ագրիպասը, Ֆեստոսն ու Բերնիկեն արեցին։ Could we use this text to help believers seize opportunities in their life to share the gospel? Կարող ենք օգտագործել այս տեքստը, որպեսզի հավատացյալները օգտագործեն իրենց կյանքի հնարավորությունները, հա, քարոզերը ավետարանը։ But they have to have a clear understanding of what was life before Christ, how did Christ save me, Այս իհարկե how's life after. հստակ հասկանան, թե իրենց կյանքը ինչպիսին էր Քրիստոսից առաջ, ինչպես Քրիստոսը փրկեց եւ դրանից հետո ինչ փոխվեց։ Now, the hard part with this one, it's a long text. Նա դժվար մասը այս տեքստի այն է, որ այն երկար է։ I personally, if I was going to preach this entire narrative, Եթե ամբողջ նարատիվը քարոզեի, I would not read all 32 verses in the beginning. ամբողջ 32 հատու համարը չի կարդա սկզբում։ I would read them piece by piece in those to help them see what's occurring. Մաս առ մաս կկարդայի սա, որպեսզի տեսնեն թե ինչ է կատարվում։ 1, 2, 3, Like this is what's happening, then on and read them piece by piece. Հետո այսպես մաս առ մաս կարդամ ուղղակի։ Now, would you want to, if you were preaching this, Եթե you- քարոզում եք there are definite different segments or pieces in this story. այս պատմության մեջ կան տարբեր կտորներ։ In the beginning, setting the scene and Սկզբում starting to talk to Agrippa, ենք տեսնում, հետո սկսում են խոսքը Ագրիպասի հետ, and then later you've got Paul's childhood and how religious he was. անհետև ներկայացնում Պողոսի մանկությունը, թե ինչքան կրոնավոր էր նա։ You've got a third segment where he talks about his persecuting of the church. Ունենք երրորդ segment, որտեղ խոսքը գնում է հրեաների And a հալածանքի։ fourth one where he talks about how the Lord saved him. Չորրորդը որտեղ խոսքը գնում է թե ինչպես է Տերը փրկել նրան։ And then you have his life after Christ. Ունենք իր կյանքը Քրիստոսից հետո, And you have the reactions of Festus and Agrippa. հետո ունենք Ֆեստոսի ու Ագրիպայի ռեակցիաները։ What's the best way to preach this passage? Որն է այս հատվածը քարոզելու լավագույն It ձևը։ easily divides up into 7 segments. Would you use 7 points? 7 segment եւ բաժանվում 7 կետ կօգտագործես։ Մի հատ հարց ունեմ, որ As a question. That was a question. Which would you do? He has a question. What is your question? որ դասախոսը ասում էր settings 7 չասեց, Segment. տարբեր settings-ներ։ Segment ախպեր ոչ թե setting. He heard not segment. Segment is a piece, setting is the context. Segment, Uh-huh. 7 հատված, էլի 7 mass. Parts. իսկ ո՞նցն է, ես չհասկացա, բայց այդ 7 մասերը այստեղ ո՞րն է։ Could you tell me Make again? 7 segments? 7 segments. So let's see them. Մենակ այդ թվերը This is- էլի։ A segment is defined, No, like what they were. Yeah, I know. but the way we know that a new segment has appeared is because the action changes. Ոնց that ենք way. հասկանում, որ նոր segment է սկսել, որովհետև գործողությունը Okay, 1 փոխվում through է։ 3, Չէ 1-ից 3-ը, that's really just Paul is introducing this whole event. The Paul talking to Agrippa and him being allowed to talk. մտնում ենք այս պատմության մեջ Պողոսը So, խոսում 1 through 3. Ագրիպասի հետ, այսինքն 1-ից 3 է դա առաջի segment-ը։ Beginning in 4, 4-ից սկսած, all the 4 to 8, 4-ից he's մինչև really talking about his life in Judaism. խոսում է իր կյանքը հուդայիզմի մեջ։ So, beginning of the speech, life in Judaism. Իր խոսքն է սկսում ներկայացնում է կյանքը Starting հուդայիզմի in 9, he starts to talk about how he persecuted the church. Խոսում է թե ինչպես է եկեղեցուն հալածել։ All the way through 11, he's talking about how he persecuted the church. 9-ից մինչև 11-ը ներկայացնում է ինչպես է եկեղեցին հալածել։ Beginning in 12, he starts to talk about how Christ stopped him and found him. 12-ից սկսած թե ինչպես է Քրիստոսը նրան կանգնեցնում եւ գտնում։ And that goes
all the way down through verse 17. Ու դա գնում է մինչև 17-րդ համար. Then beginning in 19, he starts to tell Agrippa what he did after he got saved. Հետո 19-ից սկսած նա Ագրիպային ասում է, թե ինչ է անում փրկվելուց հետո. And I would say that goes all the way to verse 23. Ես կասեի, որ մինչև 23 սա գնում է մինչև 23-րդ համար. 24 we have a transition because Festus is reacting. It's not Paul talking. 4-ում այստեղ ունենք անցում, հա, այստեղ Փեստոսն է խոսում, ոչ թե Պողոսը. And then really all the way down through 29, these are responses to what Paul is saying. Մինչև 29-ը տեսնում ենք պատասխաններ, հա, Because it's Պողոսի. Festus's reaction, Paul's response. Պողոսի պատասխանը. Shifts the attention back to Agrippa's response. Հետո ուշադրությունը հետ է գնում Ագրիպասին, Ագրիպասն է պատասխանում. And then the last part is 30 through 32 where they just leave. Եվ վերջի մասը 30-32, որ նրանք ուղղակի դուրս են գնում. Now, you could walk through this entire narrative. Նա կարող է սանցնել այս ամբողջ նարատիվով, Or you could summarize some of these. կամ կարող է որոշնել ամփոփել. For instance, if you were going to do an evangelistic sermon, Օրինակ, եթե ավետարանչական քարոզած տալիս, I would use everything as context and I would just briefly summarize ես օգտագործեի ամեն ինչ որպես կոնտեքստ. everything that's been set up through verse 11. Մինչև 11 ինչ որ ասում է, ես ուղղակի կտայի որպես կոնտեքստ, հա. For an evangelistic sermon, I would use 1 through 11 as context. I would talk about it, but I would not stop on it in detail. Ահա կխոսայի 1-ից 11-ի մասին, բայց դետալների մեջ չէի կանգ առնի. And then I would focus on verses 12 all the way down through 29. Իմ կենտրոնացումը կլիներ 12-ից մինչև 29 խոսքերը. And then once again pick up 30 through 32 and just use it as a brief summary. I wouldn't stop on each word. 32-ից, հա 30-ից 32-ն էլ օգտագործեի որպես context, չէի կանգ առնի դրա վրա. And so that would be if I was going to do an evangelistic one. I might do the whole thing if I was going to trying to teach people to seize the moment to share the gospel. If I was trying to teach people to seize the moment, I could use the 1-point strategy. And I could talk through it and start saying Paul was presented with a unique opportunity to share the gospel that day in the hall. And he seized that opportunity. In the same way, we should seize every opportunity God sends his way. Did you ask how did he do this? Well, he started by showing respect to Agrippa. Walk through and show how he talks about his life before Christ. But it wasn't enough just to seize that moment. Paul needed to do more than just share about his life before Christ. He needed to share how he met Christ. In the same way, for us to seize the moments that God sends us, we need to be prepared not just to tell what life was like before Christ, but how Christ found us. And then we go on down through all that. And then in order to seize that moment like Paul did to share the gospel, we need to strive to call people to make a decision themselves. But then in that one, I would say, as a sub point, I would say, but we, no matter how effective we seize that moment, not everybody will accept the gospel. Establish contact,
share what your life was like before Christ, share what he met you, ինչպես share էր քո what your կյանքը life Քրիստոսից after Christ առաջ, was, ինչպես all the հանդիպեցիր նրան, friends. ինչպես փոխվեց քո կյանքը հանդիպելուց But the հետո, whole time you know they may not accept it. բայց կրկին ամբողջ strategies for դակից seizing ես դնում որ մի գուցե չընդունեն քո ասածը։ So it's got one main idea, but yet we look at several different points in it. Մեկ հիմնական գաղափար, բայց նաև ենք մի քանի You might be able to do that better than I should. Միգուցե ինձ դստավ կարողանանք սանենք։ What do you think? Ինչ եք կարծում։ It's a long one. Long narratives are harder to preach. Երկար նարատիվը, երկար նարատիվները դժվար են քարոզել։ But you do have the right to use a natural, logical segment rather than the whole narrative. Ունեք նաև հնարավորություն ինչ-որ տրամաբանական սեգմենտ կամ բլոկ վերցնել, հա դա քարոզել, ոչ թե ամբողջ պատմությունը։ From Agrippa's question to the end of the passage, Ագրիպայի հարցը հատվածի վերջում։ actually, you could use that as a logical segment Կարող եք օգտագործել դա որպես տրամաբանական segment, and just focus on that logical segment կենտրոնալ այդ segment-ի վրա, and as setting and context, just describe everything that's happened up to that. ու թույլ տալ ու մնացածը, հա, մինչև դա ինչ որ տեղի ունեցել ներկայացնել որպես context։ You could use the logical segments of Paul before he was saved and Paul being saved. Կարող եք օգտագործել segment-ները, թե ինչպիսին է Those are two segments that are logically connected. Դրանք segment-ներ են որ կապված են, հա, And you could use that portion of this narrative օգտագործեք նարատիվի այս մասը to talk about being religious is not enough. խոսել այն You մասին, need a որ relationship with Christ. Կանոնավոր լինելը բավարար չէ Քրիստոսի հետ So հարաբերություն ունենալու։ there are logical chunks of this that you could use as the basis of your sermon. Չէ, տրամաբանական մասեր կան, կարող եք But օգտագործել you would still need to tell about the context of what happens before and after. քարոզի հիմք օգտագործել, սակայն միևնույնն է պետք է ներկայացնել, թե ինչա տեղ ունեն դրանց առաջ եւ հետո։ Okay, have I totally confused you? Խառնեցի իրար։ So this one of the things about this one, this passage is rich in content and details. Այս հատվածը հարուստ է կոնտենտով եւ դետալներով։ The whole thing together makes a good sermon. Ամբողջը իրար հետ լավ քարոզ է։ And there are pieces of it that could make a good sermon without the other pieces. Կտորներ, որոնք իրենք իրենցով լավ քարոզ են նույնիսկ առանց մնացած կտորների։ But even if you use a piece, tell the other as context. Բայց նույնիսկ եթե օգտագործում ես մեկը որպես կտոր, մնացածն էլ տուր որպես context։ Okay. Does that make sense? Հասկանալի է։ Okay, let's take a 10-minute break and we'll come back.